Ariadne Oliver, et le dernier chapitre perdu de la Librairie Secrète d'Edinburgh. Il y avait une porte entre deux murs, si discrète qu'on n'y la voyait que si l'on savait qu'elle existait. Bienvenue. Si soir je vous invite à franchir cette porte, celle qui mène à un monde oublié. Oh, les mystères se dévoilent lentement, comme les pages d'un vieux roman que l'on redécouvre à la lueur d'une lampe et ainsi dot avant de commencer. Dites-moi, quelle est votre histoire? Policière apaisante préférée? Celle qui vous berce, qui vous rassure, celle que vous relisez les soirs d'insomnie. Commentez votre ville aussi. J'aimerais savoir d'où vous nous écoutez. Dans quelques instants, vous allez plonger dans une Edinburgh silencieuse. Entre Broom et Pierre, ô Ariadne Oliver, célèbre pour son flair hors du commun, est confrontée à un livre inachevé. Et un crime qui pourrait bien dépasser la fiction dot, préparez-vous à une narration tranquille. Oh, le mystère n'est jamais brutal. Oh, la déduction prime sur le drame, et au chaque détail du quotidien devient un indice subtle. C'est un univers où les dangers sont élégants, les indices discrets, et la logique rassurante comme une tasse de bien chaud. Si y récit est fait pour aider écoute dans la phénomène. Les paupières lourdes, le corps calme, si vous avez du mal, et vous détendre. Fermez les yeux, laissez les sons vous envelopper, et entrez dans le puzzle le plus doux que vous ayez jamais imaginé. Le train arrive à Waverley Station dans un superfoider. Ariadne Oliver, imitatively dans son manteau de laine, descendit du wagon avec l'air d'une femme qui cherchait quelque chose, sans savoir encore quoi. La brume d'Edinburgh s'accroquait et ses chevaux con de la dentelle humide. L'air sentait les vieilles pierres et le papier vieilli. Elle imite. Voyager in autumn, quand les rues anciennes semblaient plus secrètes, quand chaque ruelle donnait l'impression d'avoir été oublié du temps. Si jour-là cependant, quelque chose d'étrange l'attendait, elle le sentait. Une invitation manuscrite glissée dans un livre acheté au hasard de Londres, l'avait conduit ici. Pas de signature, just une adresse, et quelques mots. Cherchez entre les deux maisons. La vérité vous attend dans le silence. Elle longuit candlemaker row, une rue en pente pavée, ordi de boutiques d'antiquités et de librairies minuscules. Là, entre deux facades victorianes aux volets fermés, se trouvait une porte étroite, si bien cachée qu'on aurait pu passer devant cette fois sans la voir. Elle était peinte en vert mousse, avec un hiroir en forme de main fermée. Ariadne. Hésita, si n'était pas son genre, de bière et des appels anonymes. Mais il y avait dans l'air si frisson particulier, que seuls les véritables mystères savent révéler. Elle poussa la porte. Une clochette tinta, d'un son discret. Presque timide dat la librairie sentait le sire de belle, le cuir et la pluie. Aucune lumière artificielle. Just des bougies ici et là, des lampes à huile, et le doux froissement de pages contourant quelque part au loin. Derrière un comptoir usé, un homme ters âge leva les yeux d'un manuscrit reliant parchemin. Madame Oliver, dit-il, comme si l'attendait depuis des années. Elle cligna des yeux, surprise. Comment connaissait-il son nom? Elle n'avait parlé personne, et le nom sur la lettre n'était pas le sien. L'homme s'arrêta doucement, comme on s'arrête à une vieille amie qu'on n'a jamais rencontrée. Il lui fit signe d'approcher. Si que vous cherchez est au fond. Mais attention, tous les chapitres n'ont pas été écrits. Certains attendent encore leur lecture. Un courant d'air glacial parquerait la pièce,
et une bougie s'éteignit. Sans brute. Ariadne sentit son cœur ralentir, comme si le silence m'écoutait. N'oubliez pas? Choisissez une histoire de cette vidéo, et offrez-vous une soirée, rien qu'à elle. Reposez-vous dans les pages, devinez doucement, laissez le sommeil venir avec les mots dot, et surtout, restez jusqu'à la fin. Vous n'y croirez jamais si qu'elle est les derrière le miroir. Les trains arrivent à Waverley Station dans un soupir. Feuille. Ariadne Oliver, emmitouflée dans son manteau de laine, descendit du wagon avec l'air d'une femme qui cherchait quelque chose. Sans savoir encore quoi. La brume d'Édimbourg s'accroquait à ses cheveux comme de la dentelle humide. L'air sentait les vieilles pierres et le papier vieilli. Elle aimait voyager en automne, quand les rues anciennes semblaient plus secrètes, quand chaque ruelle donnait l'impression d'avoir été oublié du temps. Si jour-là cependant, quelque chose d'étrange l'attendait, elle le sentait. Une invitation manuscrite glissée dans un livre acheté au hasard de Londres, l'avait conduit ici. Pas de signature, just une adresse, et quelques mots. Cherchez entre les deux maisons. La verite vous attend dans le silence. Elle longuit candlemaker row, une rue en pente pavée, ordi de boutiques d'antiquités et de librairies minuscules. Là, entre deux facades victorianes aux volets fermés, se trouvait une porte étroite, si bien cachée qu'on aurait pu passer devant cent fois sans la voir. Elle était peinte en vert mousse, avec un hiroir en forme de main fermée. Ariadne. Hésita. Si n'était pas son genre, de bière et des appels anonymes. Mais il y avait dans l'air si frisson particulier, que seuls les véritables mystères savent révéler. Elle poussa la porte. Une clochette tinta, d'un son discret. Presque timide dat la librairie sentait le sire de belle, le cuir et la pluie. Aucune lumière artificielle. Just des bougies ici et là, des lampes à huile, et le doux froissement de pages contourant quelque part au loin. Derrière un comptoir usé, un homme ters âge leva les yeux d'un manuscrit reliant parchemin. Madame Oliver, dit-il, comme si l'attendait depuis des années. Elle cligna des yeux, surprise. Comment connaissait-il son nom? Elle n'avait parlé personne, et le nom sur la lettre n'était pas le sien. L'homme s'arrêta doucement, comme on s'arrête à une vieille amie qu'on n'a jamais rencontrée. Il lui fit signe d'approcher. Si que vous cherchez est au fond. Mais attention, tous les chapitres n'ont pas été écrits. Certains attendent encore leur lecture. Un courant d'air glacial parcourait la pièce, et une bougie s'éteignit. Sans brute. Ariadne sentit son cœur ralentir, comme si le silence m'écoutait. Asterisk le parquet ancien craquait sous les pas d'Ariadne. Alors qu'elle s'enfonçait, plus profondément, dans les couloirs étroits de la librairie. Et chaque tournant, de nouvelles étagères apparaissaient, comme si les murs bougeaient lentement dans son dos. Le silence n'était jamais complet. Il était tisse de petits bruits. Le grattement d'un stylo lointain, un soupir, peut-être, même un murmure. Elle s'arrêta devant une table ronde, recouverte d'un tapis de velours brun. Au centre, un seul livre, ni titre et ni auteur. La couverture était en cuir sombre, ici, avec un symbole gravé au centre, un miroir fendu en deux. Elle tendit la main, hésita, puis ouvrit les pages d'un geste délicat, comme si le livre était en veille. Les premières lignes étaient écrites, et la main, et l'incursipia. Elles racontaient l'histoire d'une femme, une inquatrice curieuse, qui entrait dans une librairie secrète, cachée entre deux maisons d'Édimbourg.
Ariadne Franca les sourcils. Les mots quel licit. C'était assez propre. Arrivé. Décrit avec une précision troublante. Son car accéléra légèrement, mais le temps de récit était si pose, si fluide, qu'elle n'y ressentit aucune panique. Au contraire, elle fut envahie par une étrange paix. C'était comme lire un rêve dont on connaissait la fin, mais qu'on voulait tout de même savoir, page après page. Mais soudain, au chapitre 5, les mots se retiennent brusquement. Le texte s'interrompait au milieu d'une phrase. Et lorsque la bougie s'éteignit, elle comprit que le véritable danger. Le reste de la page était vierge. Les suivantes aussi. Vides, mais pleines d'une attente silencieuse, Ariadne tourna les pages avec lenteur, espérant un indice, une notation, une empreinte. Rien. Seulement la sensation que le livre voulait qu'elle continue l'histoire. Que le chapitre manquant n'était pas oublié, mais voleitud dot, elle revint vers le comptoir, tenant le livre contre elle. Le vieux libraire n'était plus là. À sa place, une petite botte en bois, ouverte, contenant une clef ancienne, et un billet soigneusement pli. Elle lut les mots avec attention. Le chapitre est là, où le miroir n'y renvoie plus rien. Commences par le jardin. Le frisson qu'elle avait ressenti à l'entrée revint, mais cette fois, elle s'accompagnait d'un calme déterminé. Elle n'était plus une visiteuse. Elle faisait désormais partie de l'histoire. La clef reposait dans ses épaules, lourde et froide, comme un secret ancien. Ariadne la contempla un instant, puis leva les yeux. Elle scruta la pièce à la recherche d'un signe, d'une direction. Au fond de la librairie, entre deux hautes étagères, un rideau en velours fonce oscillait doucement, comme agité par une brise invisible. Elle s'approcha, écarta le tissu avec lenteur. Derrière se trouvait une porte vitrée, dissimulée dans l'ombre. Lorsqu'elle l'ouvrit, l'air frais du dehors vint caresser son visage. Le contraste avec la chaleur de la librairie était saisissant. Une transition silencieuse d'eau. Monde des livres et celui des souvenirs. Le jardin était petit, mais rempli de charme d'esway. Des paves mousses, une fontaine sèche, et une tonnelle recouverte de vin rougeoyant, composant un décor figé dans le temps. Au centre, un vieux banc de fer forge faisait face à un miroir brise, accroché à un mur de pierres. Ariadne s'avança vers le miroir. Il n'y avait pas de reflet. La surface était terne, presque opaque, comme si le verre refusait de révéler le présent. Mais dans un coin, gravé à peine visible, un mot apparaissait sous un rayon de lune. Entrez. Elle observa le socle du miroir, et là, entre deux pierres disjointes, elle trouva une serrure. La clef entra sans résistance, comme si elle avait été attendue. Un clic discret se fit entendre, puis un panneau s'ouvrit lentement dans le mur, dévoilant un passage étroit. L'air y était tiède, chargé d'odeurs de cire et de lavande. Des lanternes accrochées aux murs s'illuminent une yeux. Et son passage, projetant une lumière douce, comme si les lieux se réveillaient à son approche. C'était un couloir de mémoire, un lieu hors du monde, là, out de ce passage, une petite pièce circulaire, tapissée de livres anciens, Latin date. Au centre, une table, et sur cette table, un autre manuscrit, firm noué par un ruban, bleu pale. Aucun titre, mais une carte glissée dessus. Elle la prit, déplia le papier jauni, et lut les mots soigneusement calligraphiés. Le chapitre que vous cherchez a été lu, et oublié, mais il reste en lecture vivante pour le raconteur.
Ariadne sent it uncalm étrange s'installer in elle. Si mistar ni serait pas résolu en courant. Il exige écoute, intuition, et silence. Asterisk la piece circulaire semblait. Isolé du reste du monde. Le silence y était plus profond, plus dense, presque bienveillant. Ariadne s'approcha du manuscrit, caressa doucement le ruban qui le retenait ferme. Il semblait ancien, mais intact, comme si personne ne l'avait ouvert depuis un siècle. Ou comme si quelqu'un l'avait refermé, très récemment. Deft le nude avec lenteur, savourant l'instant. L'encre était fine, presque effacée par endroits, mais les mots dansent encore avec élégance sur les pages. Ce n'était pas une histoire comme les autres. C'était un journal. Le journal d'une lecture. Oh, plaidit, d'un homme qui prétendait avoir vécu les chapitres d'un livre jamais publié. Le ton du texte était calme, intime. L'auteur y décrivait son arrivée dans la librairie des décennies auparavant. Il parlait d'une femme, intelligente et vive, qui résolvait des énigmes en silence. Ariadne sursauta. Il la décrivait elle, avec précision, mais au pas. Chaque phrase semblait se dérouler juste quelques instants avant qu'elle ne les lise, comme si le texte se réécrivait au fur et à mesure de ses lectures. C'était une sensation étrange, troublante, mais étrangement paisible. Comme si une histoire sauve enfin et qui elle appartenait. Puis, une mention inattendue. Si elle trouvait ce journal, elle devait chercher la lanterne de verre. C'est là que le souvenir est infirme. Ariadne releva la tête. Le manuscrit, soudainement, semblait plus lourd dans ses mains. Elle se leva et scruta la paille si date au fond de l'alcôve. Derrière une étagère légèrement penchée, elle distingua un éclat. Elle s'approcha, écarta les vieux ouvrages, et découvrit une lanterne ancienne, passée sur un socle de marbre. Elle était faite de vert couleur, avec des motifs de feuilles d'automne. Un mince fil d'or encirclait ses bases, dont elle souffla doucement dessus. La lumière vacilla à l'intérieur, révélant une silhouette minuscule, une skein gravée. Dans la lumière, une jeune femme tournait les pages d'un livre, un miroir derrière elle. C'était Ariadne, sans aucun doute. Mais elle ne se souvenait pas de cette skein. Un murmure, presque imperceptible, flotta dans l'air. Pas une voix, non? Plaidit une impression de voix. Tu connais déjà la fin, mais tu dois retrouver. Le début. Ariadne ferma les yeux. Le calme du lieu, la douceur du temps suspendu. Tu la guidais vers une seule idée. Cette histoire ne demandait pas être résolue, mais comprise. Asterisk Ariadne resta immobile, les yeux fermés, quelques secondes de plus. Le silence qui l'entourait avait une texture presque liquide, calme. Si elle flottait à l'intérieur d'un souvenir. Quand elle rouvrit les paupières, la lumière de lanterne avait changé. Elle était plus chaude, presque dorée, et projetait sur les murs des ombres dansantes, des formes familières. Qu'elle n'arrivait pas tout à fait à nommer. Elle observa à nouveau la skein dans le verre. Ce n'était pas seulement une image, c'était une mémoire figée, comme si la lanterne gardait en elle un moment du passé. Lentement, elle tourna la lanterne sur son socle. Un discret cliquetis retentit, et un compartiment secret s'ouvrit. À sa base l'intérieur, elle trouva un petit miroir rond, ancien, terni par le temps, mais encore capable de refléter une lueur. Gravé à l'arrière. Tout reflet cache un revers. Elle le prit avec précaution, le glissa dans ses poches intérieures, puis se retourna vers la pièce. Une intuition la guida.
Le miroir mural dans le jardin. Elle devait y-2-our.le. Chemin de retour fut étonnamment rapide, comme si les couloirs s'étaient rétrécis pour elle, comme si la librairie elle-même l'aidait doucement. Lorsqu'elle arriva de nouveau dans le jardin, la brume s'était épaissie, mais l'air était doux. Le miroir, accroché au mur, n'y brillait pas. Elle attendait. Elle approcha le petit miroir de poche du grand, et soudain, la surface tendue. Miroir mural se mit à vibrer légèrement. Une onde légère, presque imperceptible, en parcourait la surface. Puis, dans un doux frémissement, une fissure apparut. Pas une cassure, non. Une ouverture. Un battement. Un passage. Derrière le miroir, une minuscule pièce, ronde et basse de plafond, éclairée par des chandelles suspendues. Des carnets tapissaient les murs, posés sur des étagères circulaires. Mais au centre, une chaise. Et sur la chaise, un manteau plié avec soin, un chapeau et fleurs, et une broche. Ariadne s'approcha, le cœur battant lentement, mais avec intensité. C'était à ses broches, celle qu'elle avait perdue. Il y a des années. Comment était-elle arrivée ici? Qui avait su qu'elle reviendrait? Une feuille de papier l'attendait sur le siège. Tu es toujours écrite sans le savoir. Il est temps de relire si tu es les derrière le miroir. Elle s'assit paisiblement. Quelque chose en elle se relâchait. Si n'était pas une course, un piège, c'était une invitation et ses souvenirs, et pas aider. Et repérer celui qui avait it oublie. Acute asterisk le papier sur la chaise, était dû au toucher, comme une vieille lettre de deux, jamais envoyée. L'encre, brunie par le temps, dessinait des mots simples, presque murmures. Ariadne lut et voix basse, comme pour elle-même. Si tu es oublié t'attend encore, écrit dans les marges de ta mémoire. Elle se souvenait et présente. D'une it lointain, d'une visite à Édimbourg lorsqu'elle était plus jeune, bien avant la reconnaissance, avant les romans, avant la célébrate. Une ruelle étroite, une librairie étrange. Une conversation avec un libraire sans juge. Et un carnet qu'elle avait les derrière, persuadée de n'y jamais les revoir. Elle se leva lentement et s'approcha des étagères. Les carnets étaient classés par couleur, par taille, parfois par parfum de papier. Elle laissa ses doigts glisser le long des reliures. Jusqu'à ce que volume serrait sous ses mains, comme s'il l'avait reconnu. Il était relié de cuir vert pâle, avec une petite tache d'encre et l'arrière. Elle l'ouvrit, et elle sut immédiatement. C'était son écriture. Plus fine, plus nerveuse, plus jeune. Des idées de récits, des débuts d'intrigues, mais aussi des souvenirs intimes, des réflexions qu'elle n'avait jamais osé publier. C'était un journal secret qu'elle croyait perdu depuis décennies. Les pages sentaient là, la vendée et la poussière. À mesure qu'elle lisait, elle se sentait ramenée dans le temps. Chaque mot révélait une image, un parfum, une sensation oubliée. Elle revivait doucement une partie d'elle-même qu'elle avait laissée derrière, sans douleur, sans regret, avec gratitude, et la fin du carnet, un feuillage out plus récent. Une autre écriture ronde plus lente. Une note. Vous êtes revenu. Merci. Si que vous cherchiez n'était jamais un chapitre perdu, mais un souvenir retrouve. Ariadne s'arrête. Tout était si parfaitement tranquille, si étrangement logique. Elle s'assit de nouveau, posant le carnet sur ses genoux.
Ferment laisse you un instant. Dan set sail oubli hors du monde. El comprit qu'il n'y avait pas toujours besoin de résoudre un mystère pour lui donner un sens. Parfois, le mystère lui-même était un refuge. Un espace au loin pouvait se retrouver. Un miroir doux, dans lequel on laissait la passe, sans se juger. Ariadne ferma le carnet avec délicatesse, comme on referme une beauté musique, après en avoir savor la dernière note. Elle le garda contre elle un instant, comme si le cuir portait encore la chaleur de ses souvenirs. Puis, calmement, elle se leva et observa la petite pièce circulaire. Quelque chose avait changé. Sur l'une des étagères, un livre autrefois caché semblait vouloir se faire remarquer. Il n'était pas à sa place. Il était posé en biais, comme si avait glissé volontairement. La couverture était rouge, sombre, avec une serrure minuscule incrustée sur le kit. Pas de titre, pas d'heure. Mais sur la boîte de l'étagère, un mot était gravé. Anciennes intrigues. Elle prit le livre avec précaution. Il était lourd, presque solennel. Elle comprit aussitôt qu'il ne s'agissait pas d'un roman ordinaire, mais d'une sorte de registre. Des noms, des dates, des lieux. Tous les et des mystères non résolus, réels ou fictifs, collects au fil du temps par des lectures anonymes. Parmi ces notes, elle trouva une énigme incomplète. Une affaire jamais publiée. Des éléments familiers, pourtant jamais écrits de ses mains. C'était comme si quelqu'un avait transcrit ses pensées, avant même qu'elle n'y les formule. Un détail la troubla davantage, le nom de la victime. Dans ce mystère oubli. Était le SIEN.L, relut l'entrée, plusieurs fois. C'était une intrigue suspendue. Un récit fige juste avant son dénouement, mais surtout, une invitation silencieuse. Un défi lancé par la passe. Ariadne sentit quelque chose s'éveiller en elle. Non pas de la peur, mais une curiosité ancienne, une étincelle d'intuition qu'elle croyait évidente. Et quitte du registre, une petite clef en latin pendait à un crochet invisible. Elle n'était pas là quelques instants plus tit. Ariadne la prit, l'examina. Sur la manche, une gravure fine. Poursuis, mais doucement. La passe est fragile. Elle quitta la pièce sans brute. Le carnet vert sous le bras, et la clef dans la main. La librairie n'y faisait aucun brute. Tout semblait inattente, comme si elle était devenue elle-même un chapitre entre deux pages. Au loin, le bruit du papier contourne. Elle s'arrêta à une porte fermée qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. La serrure semblait avoir la taille exacte de la clef. Un super discret, presque imperceptible, s'échappa du bois, comme si la porte retenait sa respiration depuis des années. Elle insérait la clef. Le mystère l'invitait à continuer, mais sans urgence, sans peur. Comme une promenade nocturne dans un rêve ancien, aux allées bordées de souvenirs. Asterisk la clef tourna dans la serrure avec un léger clic, si doux qu'il semble s'effacer dans le silence. La porte s'ouvrit lentement sur une pièce plongée. Dans une pénombre dorée. Là, le temps n'y paraissait plus tout à fait réel. L'air y avait une densité étrange, comme si les minutes y passaient plus lentement, ou différemment. Des fauteuils profonds étaient disposés en cercle, shocking, accompagnés d'une petite lampe de lecture. Sur chaque siège, un livre différent. Tous portaient un nom sur la couverture. Ariadne reconnut certains. Des auteurs oubliés, des lectures anonymes. Et même des noms qu'elle avait cresses dans ses propres romans au centre de la pièce.
Uni grande table ronde, caverde de letters non envoyés, de brûlants jamais publiés. C'etait un sanctuaire, de l'initiative. Un bibliothèque vivante, d'ici que les esprits avaient tenté de dire. Mais que le monde n'avait pas encore entendu. Elle fit lentement le tour de la salle. Tu respirais la patience et le secret. Sur une étagère, elle trouva un petit quadri, où était écrit, dans une calligraphie familière. Chaque mystère les déquit devient un écho. Chaque lecture qui disparate importe une partie de l'histoire avec lui. Mais parfois, rejoignent. Elle comprit alors. Cette salle n'était pas pour les morts. C'était pour les récits suspendus, les feuilles mises en pause. Et les lectures y revenaient, un jour, souvent sans le savoir, pour reprendre le fil. Elle s'assit dans un fauteuil au hasard. Un carnet y reposait, épine ouverte. Elle reconnut son propre style d'écriture. Une histoire qu'elle n'avait jamais publiée, commençait-il y avait si longtemps. Elle ne se souvenait même plus de l'avoir écrite. Et pourtant, les mots dansent devant elle, comme des souvenirs retrouvés dans un rêve doux. Une horloge, suspendu au plafond, marquait une heure étrange, 11h11, mais les aiguilles semblaient se mouvoir très lentement, comme si le temps attendait à ses décisions. Elle ferma les yeux, écouta. Aucun brut. Mais dans son esprit, les phrases reprenaient, comme une plume retrouvée. Lorsqu'elle se releva, une lampe s'éteignit derrière elle. Et sur la table, le livre rouge et serrure qu'elle avait consulté. Plus tout était désormais ouvert. Quelqu'un, ou quelque chose, poursuivait l'histoire avec elle. Elle n'était plus seule dans le mystère. Et jamais vraiment oublié. Asterisk en quittant la salle des lectures disparues, Ariadne sentit une chaleur calme l'envahir, comme si quelque chose, ou quelqu'un, la remerciait silencieusement pour sa visite. Le couloir derrière la porte semblait différent. Les murs de pierre, les saintes places et du bois clair, patinés par le temps, et des vitraux jetant des reflets doux sur le parquet. Un nouveau chemin s'ouvrait devant elle. Ce n'était plus une quote de résolution, mais de compréhension. La librairie la conduisait vers ce qui l'avait toujours porté, le commencement. Là où naissent les idées. Là où la pensée devient récit, où l'intuition devient intrigue dot au bout du couloir. Une pièce, bénie d'une lumière chaude et dorée. Il n'y avait pas de livres ici, mais des objets. Une plume dorée, basée sur un coussin de velours. Un écrire ancien, un sablier fige, tout semblait prêt. Pour écrire. Mais rien n'était encore, écrit dot au centre de la pièce. Une table circulaire, hygiénique et celle, du tout début de sa visite. Sauf quichi. Aucune page n'attendait. Just un miroir. Petit, discret, ovale, posé sur une nappe en lin. Son propre reflet dessiné doucement, apaisent. Derrière elle, aucune silhouette. Just elle, ainsi présente suspendue. Sur le rebord de la table, une phrase gravée en letters fines. Tu mystère est une invitation à se connaître. Ariadne s'arrête doucement. Elle comprenait et présente. Que si le n'était pas. Un page, un jet, c'était un espace intérieur. Une mémoire rendue tangible, pour ceux qui savent accoudre au-delà des mots. Elle s'assit, prit la plume, l'encrire. Le geste lui était familier, mais libéré de l'attente de publication. Du regard extérieur. Elle n'écrivait plus pour résoudre. Elle écrivait pour ses souvenirs, et transmettre.
L'histoire quelle allait poser sur la page n'était ni ancienne, ni nouvelle. Elle était juste, dans un murmure épine audible. Elle dit, pas hater. Mais j'aime cesse de crier. J'ai simplement oublié que le silence est aussi une narration. Elle troqua les premières lignes en paix. Le chapitre manquant n'était pas à trouver. Il était en train de naître, ici maintenant. Et à travers lui, Ariadne redevint la lectrice de ses propres vies. Un livre qui n'y demandait plus à être terminé, mais à être relu lentement, tendrement. Asterisk les sablières, pose puis reste de l'encrier, n'avait pas bouge depuis son arrivée. Les grains d'ors, figes en plein élan, semblaient hésiter entre passe et avenir. Ariadne, absorbée par son écriture, n'y l'avait pas remarqué tout de suite. Mais lorsqu'elle releva la tête, le détail l'intrigua. Elle le toucha du bout des doigts, et sans un brut, les grains reparent leur chute, douce, régulière, presque méditative. Chaque grain semblait porter une pensée oubliée, une image infouée. C'était comme si le sablier messerait non le temps réel, mais celui de l'ami moire dot. La lumière dans la pièce se fit plus douce encore, presque tamisée. Un rideau se souleva dans un souffle discret, révélant une alcôve. Derrière un perlin de papier peint de feuilles d'érable. Ariadne s'y glissa lentement, comme attirée par un fil invisible, dans l'alcôve. Un unique meuble, un petit bureau en bois clair, face à une fenêtre ronde, semblable à un hublot. Mais si qu'elle vit au-delà du verre, n'était pas Édimbourg. C'était une skein ancienne, elle-même, enfant, dans une pièce pleine de livres, écoutant une histoire racontée par une voix que la mémoire n'avait pas tout à fait garder. Elle comprit. La librairie avait toujours existé en elle. Depuis l'enfance, si le n'était pas physique, il était né de son imagination, nourri par ses lectures, par ses songes, par les instants silencieux entre deux paragraphes. Elle n'y était pas entrée. Elle y était revenue. Une sensation douce l'envahit, comme lorsqu'on retrouve une vieille mélodie oubliée. Elle se pencha sur le bureau. Il y avait un carnet là aussi, mais celui-ci n'était pas écrit. Il attendait. Une page blanche, pure, paisible. Pas d'intrigue. Pas de murder. Just l'espace pour poser une trace. Elle y inscrivit une simple phrase. Si l'eau existe pour ceux qui se souviennent que le mystère est aussi un refuge. Un faible son résonna alors, lointain mais clair. Une horloge sonnait quelque part. Sans urgence. Comme une ponctuation douce dans un récit qui s'étire. Ariadne se leva. Elle n'y savait pas combien de temps elle était restée ici, mais le besoin de savoir n'y lui pesait plus. Elle retourna dans la pièce principale. Rien n'avait bougé, et pourtant, tout avait changé. Elle avait les derrière elle quelque chose d'important. Et retrouve bien davantage. Une paix lente, construite sur les traces des pages, des silences, et souvenirs. En revenant dans la pièce principale, Ariadne sentit quelque chose de subtle, une présence, une respiration à peine perceptible dans l'air chargé d'odeurs de cuir, ancien et désir tiède. Elle n'y fut pas surprise. Si le fait dit, mémoire et denker, n'avait jamais obéi aux règles ordinaires. Assise dans l'un des fauteuils qu'elle croyait vides quelque instance plus tit, se tenait une silhouette familière. Un homme en costume trois pieces, au regard paisible, avec une montre aiguisée dans une main, et un carnet ferme dans l'autre. Elle le reconnut instantanément,
sans avoir besoin de mots. C'était l'un de ses personnages. Un inspecteur quel avait créé il y a longtemps pour un roman jamais terminé. Il n'avait jamais eu de nom définitif. Il était resté dans ses notes esquisses, prêt à vivre une enquête qui n'avait jamais commencé. Vous avez mis du temps à revenir, dit-il avec un sourire tendre. Mais vous êtes à l'heure. Ariadne s'approcha, émue sans tristesse. C'était calme. Revoir une vieille photographie, sauf quichi, la photo vous répondait. Il n'était un fantôme, un rêve. Il était un fragment de ses pensées, figé dans un coin de son imaginaire, et aujourd'hui, libéré par le calme de ses loups. Je ne savais pas que tu attendais encore, murmura-t-il. Tous les personnages. Attendant, répondit-il. Si ne sont pas les fins qui comptent, mais l'espace qu'on leur donne. Et vous êtes revenu avec le silence qu'il fallait dot, il lui tendit son carnet. Elle le prit sans un mot. C'était l'intrigue inachevée. Mais, étrangement, des pages y étaient apparus. Non pas écrits à l'encre, mais dessinés dans le relief du papier. Comme si l'histoire avait avancé toute seule, doucement, petitement, au fil du temps. Ils restaient là, assis face à face, dans un calme parfait. Aucun besoin de parler davantage. Il n'y avait un devoir à remplir, qu'un mystère à résoudre. Seulement une reconnaissance mutuelle. Elle, l'autrice, et lui, le fruit d'un instant de créativité oubliée. Quand elle se leva enfin, il la salua d'un léger mouvement de chapeau. Il n'y demanda rien, n'y réclama pas d'histoire. Il était complète. En silence, Ariadne franchit alors le sol d'un nouveau couloir, éclair de lanternes basses. Chaque pas semblait la reprocher, non pas d'une fin, mais d'un repos. Derrière elle, la librairie continuait de veiller. Et les personnages, les souvenirs, les mystères. Tous murmuraient leur gratitude dans leur paisible. Astérisque, le couloir que traversait Ariadne semblait vibrer d'une lumière intérieure. Un froid, un chaud, une clarté douce, comme celle du petit matin derrière un rideau de lin. Les murs étaient recouverts de citations manuscrites, certains familières, d'autres oubliés, comme des pensées choquettes et l'or bout au bout de ces couloirs, une dernière salle. Plus vaste que les précédentes, mais encore plus paisible. Il n'y avait un livre, un meuble, un lumière artificielle. Just un bureau au centre, une plume blanche passée dessus, et une enveloppe cachetée par un fil d'or. Ariadne s'approcha. Sans hate, elle ouvrit l'enveloppe. Et l'intérieur, une huge feuille de papier au grain épais, presque veloute. Il n'y avait qu'une phrase, écrite avec l'élégance d'un manuscrit ancien, typo écrire pour ceux qui cherchent. Encore la paix. O refermer doucement la porte, et laisser quelqu'un d'autre l'ouvrir. Elle resta un long moment debout, les doigts posés sur le rebord du bureau. Tout en elle comprenait le choix qu'on lui offrait. Elle pouvait quitter cette librairie. Retourner au monde, important ses souvenirs comme un rêve doux. Oh, elle pouvait rester ici. Devenir gardienne des pages non lues, des récits end or misdot, il n'y avait aucune obligation. Aucun poids, c'était une proposition paisible. Une invitation à devenir la plume des histoires qui bercent, qui n'y cherchent pas à choquer, mais à apaiser. Elle pensa à ceux qui, chaque nuit, cherchent refuge dans les récits tranquilles. Qui ouvrient un livre non pour fuir, mais pour se retrouver. Elle s'assit, sans brute.
La plume était leger dans sa main. Pas d'encre. Just l'intention. Et fallacifacate. Les mots ne se gravent pas sur le papier. Ils s'impriment dans l'air. Invisibles, mais présents. Comme des prières muets. Comme des histoires. Chocotis et ceux qui n'arrivent pas à dormir. Ariadne ne savait pas si elle écrivait pour elle-même ou pour d'autres. Mais elle savait qu'elle écrivait ici et maintenant, et que ce geste, simple et lent, était suffisant. Chaque mouvement de la plume semblait faire vibrer une corde dans le silence. Author d'elle, les murs de la pièce se couvrent lentement de nouveaux mots. Des noms, des lieux, des fragments de souvenirs qu'elle n'avait pas encore vécus. C'était le début d'un autre livre, sans couverture, sans fin. Elle releva les yeux. Besoel, une silhouette se dessina dans la lumière. Pas une personne, mais une idée, l'image d'une lecture. Peut-être celui qui, un jour, ouvrirait ce chapitre. Asterisk il n'y eut un coup de vent, un tintement de cloche. Seulement une respiration. Leger, comme celle d'un livre qu'on ouvre pour la première fois. Et elle entra, la lecture. Ni jeune, ni vieux. Pas vu. Pas moi. Il portait l'empreinte d'une nuit agitée. De celles où l'on cherche le sommeil, dans le froissement des pages. C'est pas ni faire aucun brute sur le parquet ancien. Il avançait avec cette prudence naturelle de ceux qui savent qu'elles sont. Les invites d'un lieu sacré. Il n'y connaissait pas encore la librairie. Mais elle, déjà, semblait le reconnaître. Sur la première étagère, un livre attendait. Couverture sans titre, reliure chaude sous les doigts. Lorsqu'il l'ouvrit, les mots dansant. Si n'était pas une histoire imposée, mais une mélodie discrète, faite pour se accorder et un propre souffle. Des mots qui accountent autant qu'il racontent, dont il tourna les pages lentement. Si qu'il y licite n'y parlait pas d'inquiet. En de crime, en de poursuite haletante, mais de moments simples, de regards oublis, de mystères intimes. De cette paix étrange que l'on ressent, qu'on recite semble avoir été écrite pour soi dot, au centre de la pièce. Il trouva une table. 10 incarné aux pages vierges. Et quitte, une phrase gravée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si n'est pas pour comprendre, mais pour vous souvenir. Il s'assit. La chaise semblait avoir assez forme. Le carnet se laissait ouvrir sans effort. Et à chaque ligne qu'il écrivait, car il écrivait lui aussi, un murmure doux semblait se répandre dans la librairie. Un murmure de reconnaissance. Ariadne n'était plus visible. Mais à sa présence, oui, elle était devenue cette voix dans les couloirs, cette plume qui traquait sans brute. Elle était partout où une lecture trouvait le calme dans une phrase, où un réconfort dans un silence bien placé. La lecture alors referma le carnet. Il n'avait pas tout écrit, mais il avait écrit assez. Et cela lui suffisait. Il se leva, remercia in silence, et retourna vers la sortie. La librairie ne le retint pas. Elle savait qu'il reviendrait. Tous ceux qui sont entrés ici y reviennent. Un jour, quand le monde devient trop bruyant dot, lorsqu'il franchit à nouveau le sol, il emporta avec lui quelque chose d'invisible. Un souvenir, peut-être, ou simplement la sensation qu'il existe encore des lieux faits pour accouder. Asterisk. Lorsque la lecture franchit à nouveau la porte dissimulée entre les deux maisons de Candlemaker Row, la librairie redevint silencieuse. Mais si silence-là n'était pas invadé, il était plein. D'échos récents, de pas feuilles,
de supers discrets, les entrées du et eggers. Les bougies continuent de brûler, sans se consumer. Les livres, semblant respirer doucement, comme si chaque reliure se supposait dans un souffle paisible. Les murs de pierre gardant en mémoire, les pensées qu'on n'avait pas dites, les lignes qu'on avait lues sans les comprendre tout à fait. Dans une alcôve reculée, là où Ariadne avait écrit avec ses plumes blanches, une lumière douce, restait allumée. Personne n'y l'avait éteinte. Elle attendait simplement. Peut-être qu'elle n'était pas là pour éclairer, mais pour rappeler qu'une présence demeurait. Sur une étagère haute, un nouveau carnet était apparu. Relais. De tissu bleu nuit, il portait un titre brodé la main. Si que j'ai retrouve un oubliant. Personne n'y l'avait écrit. Oh, peut-être. Shocking unpel. C'était un carnet collectif, ni des pensées apaisées de ceux qui étaient passés par là. La librairie n'y choisissait pas ses visiteurs. Elle se contentait d'ouvrir la porte lorsque l'un était prêt. Si n'était jamais une question de mérite, ni de destin. C'était un appel silencieux. Une brèche dans le tumulte du monde moderne. Pour ceux qui cherchaient un coin d'histoire aussi brighter, dans la salle des lectures dispares, les photos vides semblant porter l'imprint invisible de ceux qui s'étaient assis, min brièvement. Le carnet d'Ariadne, lui, était retourné à sa place, pas referme. Just une pause. Prêt à continuer, lorsque le moment d'arrêt dans l'antichambre des miroirs, lanterne de verre, projetait encore son image. Ariadne y apparaissait, mais d'une manière nouvelle. Elle n'était plus une inquietus. Elle n'était plus celle qui cherchait un chapitre perdu. Elle était devenue gardienne des histoires qui soignent dans la librairie supérieure. Un super doux, comme celui d'une vieille maison endormie, après une visite. Elle n'y rêvait pas. Elle attendait. Quelqu'un. D'autres frapperaient bintet. Peut-être quelqu'un qui ne se souvient pas encore qu'il a besoin de lire date, et au fond d'un rayon, derrière un rideau de velours, un miroir s'éclaire d'une lueur pale. Derrière lui, une silhouette se dessine. Pas encore net, pas encore prête, mais en approche. La silhouette s'évanque lentement, comme flottant entre sommeil et souvenir. Le miroir, maintenant vibrant d'une lumière tiède, ne reflétait pas le visage du visiteur, mais celui d'Ariadne. Pas comme elle était, mais comme elle restait. Présentée dans chaque mot écrit, dans chaque silence violette. La librairie n'avait pas changé. Mais elle portait désormais une nouvelle chaleur, une trace. Ariadne n'y était plus en chair et en os. Elle était passée de l'autre côté du miroir, volontairement, doucement. Comme on referme un livre après la dernière page, non pour oublier, mais pour mieux s'en souvenir. Derrière le grand miroir, là où elle avait vu son reflet s'effacer, une petite botte en bois avait été laissée, pas fermée, juste passée là, un équilibre parfait, comme une note suspendue. Sur le couvercle, gravé à la main, pour celui au ciel qui a besoin d'un dernier mot. Le nouveau visiteur s'approcha, la botte entre les mains. À l'intérieur, un simple carnet, de petite taille, couverture en ligne grise claire, une seule page écrite, une phrase, rien de plus. Mais suffisante pour faire vibrer doucement l'âme. Si tu y arrives jusqu'ici, c'est que tu es déjà en train de guérir. Tu n'as rien à résoudre, seulement à te reposer.
Et a tes souvenirs. Le visiteur referme le carnet avec soin. Il n'y s'agissait plus de comprendre la librairie, et ni de chercher un chapitre caché. Tout était là, dans l'air tranquille, dans la lumière douce, dans les phrases laissées pour ceux qui vendraient vapeurs. Ariadne n'avait pas d'espoir. Elle avait les des empreintes invisibles. Dans les photos qui apaisaient parfaitement les formes fatiguées, dans les carnets où les mots s'écrivaient seuls, dans les silences où le corps trouvait un écho dans la librairie, elle restait éternelle, immobile, bienveillante, prête à accueillir un nouveau lecture, une nouvelle lectrice. Pas pour leur offrir une solution, mais pour leur accorder un repos dot, quand la porte se referme derrière le visiteur. Dans un souffle doux comme une plume, le miroir scintilla une air voice. Just assez pour révéler sur le verre une phrase qu'on n'avait jamais vue auparavant. Gravy dans la lumière, fine, discrète, mais là. Vous n'y croirez pas si qu'elle allait derrière le miroir. Et maintenant, reposez-vous. Vous êtes dans un monde où le mystère est paisible, l'amour est douce, et chaque silence vous appartient.